الروحانية بعزة الله وبنور وجه الله وبأسماء الله. الحمد لله رب العالمين وبحق حي القيوم سبحان المنفس عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المخرس كل محشون، سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون. سبحان عالم لكل مكنون. سبحان mwakaliza mirembe. Wallahu khairu hafidha. Katonda ye mukumi asinga wa huwa arhamur rahimin. Kreya msiasi za singa abasansizi ma'akum yakuba abubakari. Mubadize famile zaabwe nga tewaliro akaba wadde ajiza munne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebaziwe abali emange mukama bitamu naye tukusabira mwenna bali awo njagala buli omu atukire munnaga tusanyuse nnyo okulaba embeera bw'ebeera embi wateekwa okubaawo okudda eri Katonda. Embeera buli bwekyuka Katonda aba yeetaagisa. Katonda aba ayagala kwogera gye tuli mu biseera ebirungi ne mu biseera ebibi. N'olwekyo mukubire Katonda mu ngalo kubanga atukuŋŋaanyiza wano lwa biseera ebibi. Ebbayibuli egamba mu Bubuulizi sura 3 olunyiriri olusooka nti buli kimu kiriko ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwamu, waliwo n'ekiseera ekyokukola ekyokufiiramu. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo bwe yagira mu buyinza, ate waliwo ekiseera bwegenda okuva mu buyinza. Ate bonna be mulaba abali wabweru bonna bali kumwe. Abo abasirikale bwe mulaba bonna nkyeyalinga nabo, naye nabo bagamba nti basajja batulemerako, tetulina kyakukola naye ffe tuli wamu nammwe. N'olwekyo twagala okubagumya muyimirire gera kwebaza Robert Kyagulanyi pulezidenti wano. Njagala kwebaza olw'obugumu. Katonda akwongere amaanyi. Ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Waliwo ekintu kiba ekyetaagisa mabega wammwe. Kyaki tebasabira, kyaki ebasabira, kyaki eri wamu nammwe, kyaki ebasabira ekyalaki n'eggulo. Abantu abaleeta obuyinza
abantu babulese tufune emirembe babuleeta kutulugunya Bannayuganda ekyaba bateeka mu makowe abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpakinga wali abasajja bangambye genda kyemberayo ne bagazinzize kusaba wano kyagendayo oteba kyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki nzize wano okusabira Dr. Messi sebo president wa anti sebo nsanyusa okulaba era mukwano gwange nnyo mukulu muntu mukama waffe yeebazibwe tuze wano okusabira Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu maki makomera. Twagala okwebaza omulamuzi omukulu bwe yavuddeyo n'alamula ensonga nga bwe ziteeka okukola ki okuba kooti y'amagye terina buyinza bulamula wano mu ggwanga. Eggwanga lyaffe erya mirembe lyetaaga abantu nga balina ebiki emirembe. Lwaki twagala okubira gavumenti omulamu bweba eyagala emirembe ereeta emirembe, bweba eyagala emirembe ekkiriza abantu bakole kyebagira ki kyebaagala. Mukama waffe yeebazibwe. Seba omukulu wa mukulu erinnya ligenda naye ng'akulira opposition mukulu John Sejju, you are very smart guy. Bulijjo okulaba ku TV bale sikula wange ofisika naye twagala okubategeeza abooluganda tekiseera kituuse eggwanga likole ki likyuke. Emundu si esobola okukuuma eggwanga, eddoboozi ly'abantu lyerikuuma ki eggwanga. Nolwekyo abajja mu Uganda nga balowooza kukozesa mundu, ekiseera kiteera kutuuka ng'emundu tekyalina ki tekyakola. Ekiseera ky'emundu kikoze ki kiweddeyo. Twetaaga miki mirembe obanga emundu zebalina zaani zaffe twabazikola ki bamusanze n'emundu. Emundu yange ya gavumenti ya Uganda, emundu ya Museveni, emundu ya Muhoozi. Bulira Muhoozi nga yeewaanawaana nja kujjako Besigye omutwe, nja kujjako Bobi Wine. Olina obuyinza okujjako abantu emitwe mu Uganda, obuyinza okujjawa. Ono yandibadde alina mukomera kubanga azza misango ng'ali mu magye. Patriotism gye boogerako terikola ki teriiwo. Obanga boogera patriotism bapracticing eki patriotism. Nze ndi mulwanzi w'eddembe omukulu Sserunjoji ono yanteeka ku kaaso ye era ndi chairman w'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division. Naye twetaaga emirembe mu ggwanga. Bwe tubanga eggwanga linaagenda mu maaso twetaaga tukomye ebikolwa by'okutulugunya abantu, twetaaga tukomye embeera embi eya corruption. Corruption yajjudde mu Uganda naye tebaagala okola ki oyogereko. Obanga Besigye yalina emundu n'ava wano n'ayita entebe n'alinnya n'agenda ebweru n'avaayo n'atuuka e Kenya, e Uganda ne balyoka bategeera nti Besigye alina ki. Is that nonsense? Yayita ku kisaawe kya lwaki tebakwata abakkiriza Besigye ng'ayitawa ku kisaawe entebe n'ayitayo n'emundu n'agenda mu Greece n'agenda wa n'ayitayo n'adda e Kenya. Eyo gye bamukwatira owa Martha Karui nti alina ki n'emundu. Bayize Uganda newankubadde nga yandibadde naki kubanga emundu ffe tuzigula uniform, ffe tuzikola ki tuzibawa. Why are they imprisoning us on our own properties? Mukama waffe yeebazibwe. Nolwekyo twagala tusabe Katonda atugambe buli kimu kiriko ekiseera kyaki. Ekiseera eky'okuzaalibwamu n'ekiseera ekyokukola ki. Ekiseera ekyokujja kwa gavumenti eno kyaliwo era ekiseera kyayo kiweddeko. Ekiseera kya gavumenti endala ekijja era nakyo kituuse. Katulemerere tusabe.
Vayo mikwano jange ndiwayo vayo mikwano jange ndiwayo Yesu ndiwayo vaya Abasibe bona vayo ayo vaya Abasibe bona vayo Yesu vayo vaye kwanga yafe ndiwayo vaye kwanga yafe ndiwayo Yesu vayo moyo omutekogo ngaze jendize sinza kusigalanga bwendi kubanga kolatya asumulula byonna ebyansibo dasangula amaziga gange ayugumya byonna ebyansibo bwedazesinza kusigalanga bwendi kubanga kolatya asumulula byonna kati njagala osabye abo bonna bannafe abasibibwa abatalina misango newankubadde nga koodi yabatadde naye basigadde babakutte kubanga ensonyi zibakutte tebasobola kubata kubanga babakwatira mu bukyamu kubanga babakwata nga tebalina misango. Njagala osabire omusibe oyo bwe gwolaba nti ali mu kkomera naye nga talina musango gwonna naye nga yakwatibwa yasibibwa nga yeetaaga okuteebwa. Waliwo Katonda ow'amaanyi, waliwo Katonda asumulula, waliwo Katonda amenya enjegere z'ekkomera, waliwo Katonda ajjayo abo abasibe abali mu makomera, waliwo Katonda akyusa, waliwo Katonda ayimusa, waliwo Katonda assa. Waliwo ekiseera eky'okuyimusibwa tulina okuyimirira kubanga waliwo Katonda ow'amaanyi ajja. Katonda ali ku luuyi lwaffe, Katonda ali ku maanyi gaffe, Katonda anaatuwanira, Katonda anaatusobozesa okutambula, Katonda anaasobola okuteebwa. Abasibe bonna tubasaba bateebwe mu linnya erya Yesu, bateebwe kwe Yesu omulonde eyajja mu nsi okusumulula abalina ebibi. Tukusaba otwegayiridde Yesu osumulula abasibe bonna, ota abasibe bonna abali mu makomera, tubasabira bonna. Dr. Besigye tumusabira n'abasibe abalala bonna abali ku lisiti zaffe zino, tusaba bateebwe mu linnya erya Yesu. Ero nikize yakasibibwa ng'awoza omusango gwa Dr. Besigye, tusaba naye ateebwe. Katonda waffe bate naffe tusaba otute mu buwambe emyaka 40 tubonyebonye nnyo tubone nnyo emyaka 4 nga tubonaabulamu gavumenti eno nga wali kalungi tufunye olwakutonera eyirwakulo buli kimu okutulugunyisa abantu, okutta abantu, okusibira abantu mu sekulawuses. Katonda waffe tukivumirira, Katonda waffe tukissa wansi, Katonda waffe tulangirira obwakatonda bwo buyimirire mu bulamu bwaffe, tugende mu maaso mu ggwanga lyaffe ekitya Katonda, eggwanga eriyimiridde olw'omusaayi gwa Kristo. Katonda waffe tukwegayirira kubanga tumanyi nti gwe kkubo n'obulamu n'amazima, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita Mose. Tukwegayirire Taata kubanga gwe muyinza wa byonna, tukwegayirire Taata. Abasibe bateebwe, abasibe bateebwe, buli eyasibibwa yonna ebyobufuzi bateebwe, era abatubulire n'abo abattibwa bateebwe kubanga bangi bebasse, bangi abattiddwa Taata. Naye tunakaaba ne tutuusawa kubanga gwayinza byonna. Gwe gavumenti eno yaffe, eggwanga lino lyaffe, tukwegayirire Taata mu linnya erya Yesu Kristo wesabe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ete mukomo y'omutukuvu ebyalina bifeera bino byekyafa. Enjagala twandike emikono gyaffe waggulu nga tufuna omukisa. Mukama wange Yesu wagaa nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweryanjule muligulirawo. Katonda waffe twagala okusabira abakulembeze bano bonna abayimiridde mu maaso gaffe wano, twagala okusabira bannaffe wano abakulembeddemu kooti ewoza emisango, mukulu Lukwagondo, mukulu Martha Karoye, tusabira Bobi, tusabira Mama Besigye, tusabira abakulu bano bonna, mukulu Muntu, tusabira mwe mwenna abakulembeze baffe, mukulu Senyonyi tubasabira. Katonda abongere amaanyi, Katonda abongere obusobozi, Katonda abongere obuvumu
obuvumu Katonda abasobozese mu linnya lya Yesu Kristo bwe nsabidde era emirembe gya Katonda esinga okutegeera kwonna gyeyongera okubakuuma n'omukisa ogwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku mmwe gubakuume n'abakumanga mufuluma wano era kunaabakumanga muyingira kunaabeeranga wamu nammwe okutuusa lwe tuliraba enkyukakyuka mu ggwanga. People power. One Uganda. Banange esale bade y'amaanyi nnyo era ndowooza Katonda awulidde esaala zaffe zonna Katonda aziwulidde. Okubajjukiza abasibo ne bannyabo, these are joint prayers for the different formations, for the different parties, for the civil society and all other Ugandans. So we are here as Ugandans. Bade nsaba abasibo ne bannyabo tukubire engalo abatulidde abatukulembedde mu kusaba. Let us appreciate them for leading us. I understand the Honorable Martha Karua is leaving very shortly, and I want to invite her. That breaches protocol, but since you're leaving, I want to invite you to speak, to say hello, and then we shall proceed with the rest of the program and other leaders. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm trying to get the protocols right. Our host, President of NUP, His Excellency Bobby Wine, Robert Chandrasekhar, Omunodi, President of FDC Katonga, Elias Lukwago, General Emeritus Mugisha Muntu, President of Alliance for National Transformation, the Leader of Opposition in Parliament, Honorable Joel Senyoni, Honorable Mama Winnie Byanyima. I know we have two former leaders of opposition, Honorable Winnie Chiza and Wafula Ogutu, all members of Parliament, all distinguished leaders, all distinguished citizens of Uganda, and all distinguished honorable visitors. Allow me not to go on with the protocols, but I recognize you all. I salute you all for standing together, united to fight oppression. This day is very significant, and all the days I've been coming to this case, I've noticed that each day we are getting stronger and stronger. And today shows the determination of the people of Uganda to fight oppression together. As I stand here, I'm aware that the chairman of NUP, Mr. Nyanzi, was abducted and has not been, his whereabouts are unknown. I'm aware that several other members I read on social media were abducted yesterday. I'm aware that there are scores of Ugandans abducted, some from Kenya, like Dr. Chiza Besije and Obed Lutale. I'm aware that there are many political prisoners who ought to be free following the Supreme Court judgment. When you stand in solidarity together, always remember, a people united can never be defeated. It may take long, but we shall win in the end. I want to echo the words of the clergy who was here before me, that it is important in this region, because the oppression you see in Uganda today is the same oppression that is going on in Kenya in different measures. It is important that all progressive forces stand together, united,
to fight the oppression in our respective countries. And in order to dethrone oppressive regimes, it is necessary to consider fielding one united candidate. It is difficult because we are all ambitious. I'm ambitious, and in Kenya I have said I'm going to run. And there are many other people who are running for president. But I am conscious that alone we may not be able to remove the oppressive regime. Therefore, I am prepared as Martha Karua in Kenya to put the interests of Kenya first and to agree that towards the end we shall unite as progressive forces, come with one candidate to be able to have a truly democratic regime over the people. So I want to urge you in Uganda to consider that very seriously. How long can we go on the way we are going? As you pray, remember to pray for the judges. I have noticed that people placed in authority, including the courts, are reluctant or fearful of doing their duty. They know what is right, but they'll find routes to keep going around in circles instead of giving the position of the law on the issue. And to that extent, I want to congratulate the Supreme Court. They gave a good ruling, but which people want to find ways of avoiding to obey. We shall continue pushing. Today I was in court, but I had no voice because the certificate, special license I was given was very restrictive and worded in a way that it can be interpreted to be limited to the court-martial, which has now been declared unconstitutional. I am not going to give up on the fight to release all political prisoners in Uganda, in Kenya, and in any other country in East Africa. I am therefore going to again apply for a special license. And whether I have the license or not, I'll keep coming to stand in solidarity with you. We are in this together as citizens of East Africa, and we shall not rest. Injustice to one is injustice to all. Until we are all free, none of us is free. God bless Uganda. God bless East Africa. God bless the judges, that they may truly search their souls and do what is right by the Constitution, not by the will or whims of a few. I want to thank you, and on behalf of myself and my colleagues who must live with me, seek leave so that we may go to the airport, but we will be back shortly. And our brothers and sisters shall be free. Thank you. Thank you very, very much. Honorable. Thank you very much, Mama. Honorable Martha Karua, all the way from Kenya. The people of Uganda stand in solidarity with you and the struggles that are going on in that, our neighboring country. And we all know that the problems that Dr. Kitebe has at the moment actually started in Kenya. So it's right and just that we all stand together. Ndabe abalala batwegaseko benjagala okwanjula abaze later on. Tulina Honorable Betty Namboze Bachireke. Aye wali. Tulina Honorable Nalwima wali. Mayor Walukaga wali. Honorable Sempala Chigozi wali. Okuva baganda baffe abeera ku mitimbagano nga bakola omulimu gw'amaanyi, tulina Agatha Atwaire ng'oyo wa Agora naye waali wano. Tulina Gideon Nova kuyigiriza naye waali. Ndaba Big Eye naye waali. Sebo nkulabye n'abakulembeze abalala bonna abali wano. Kakati tugenda kufuna speeches 4 zokka.
nga tutandika ne atukulembera oluda oluvuganya oba oluzoganya gavumenti mu parliament Honorable John Senyonyi yamweyogereko gye tuli Thank you. I used 2.5 minutes. I firstly want to appreciate all our leaders who have come today. I'll not go through the protocol so that I don't spend a lot of time. But this is incredible. I'll tell you what, we have not yet attained the victories that we want to attain. And there are many, including change of leadership in this country. That's the number one victory we want to attain. But there are small victories that we must attain along the way, which victories the oppressor keeps denying us. And it's important that we keep fighting to attain those small victories. One of which is that we can come together to pray as different political parties in the opposition, different forces of change. That is a win. That we can stand together in court. That is a win. That we can be together, visit prisoners and so on. Those are small victories that we should not take for granted. That we can be able to build on. It's difficult to go for the bigger victory when you struggle to attain the small victories. So for me, this is a small victory that is important. Because, truth be told, sometimes we spend a lot of time nibbling at each other. You know, pointing the guns at each other. And yet we are not enemies of each other. We should not be. We know who our enemy is, and that's where our political guns should point. I know that yes, sometimes the squabbles are because we are vying for similar positions and so on, but I hope that we can, as much as we possibly can, put the bigger picture ahead. So for me, this is important, this is good. I keep telling colleagues in Parliament, we meet every so often, we do have our fights and quarrels, but I've been telling them, look, there are things that must get us together. And I'm glad that that's happening in Parliament. So thank you, I hope this continues to happen. Kyembadde ngamba ndi mu kuvuunulira General Muntu kubanga asigategeera Luganda. Tulina obuwanguzi bungi bwe twagala otuukako era ng'obuwanguzi obunene ennyo bwe bukukyusa obukulembeze mu ggwanga lyaffe lino. Naye nga bwe tulwanirira obanga bwe tuluubirira obuwanguzi obwo, waliwo obuwanguzi ate obutono bwe tulina okutereeza, bwe tulina okutuukako. Obuwanguzi obutono obwo obumu bwe nga buno leero nti tutudde wano ffenna ab'ebibiina eby'enjawulo tuli mu kusaba, tuli mu kwegayirira Mutonzi. Ekyo kikulu nnyo. Tetusobola okuyimirira mu kkooti awamu nga tulwanira eddembe ly'abannaffe. Tusobola okugenda mu makomera tukyalira abasibe, abantu abatulugunyizibwa, ffenna nga tuli bumu ng'ab'ebibiina eby'enjawulo ku sayidi eno gye tuliko. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyonnyini ddala. Era kyokudolaba omulabe waffe alwana nnyo okulaba nti tetukwatagana, afuba nnyo okulaba nti tusigala twerumaaluma, tuleke kimuwa, tuleme kikkiriza kubeerawo. Kuba ebiseera ebisinga tugenda ne tulumagana, ekiteetaagisa owaawo olwokubanga ebifo ebimu bye twagala bye bimu naki, naye Katonda atuyambe tutunuulire ate ekiruubirirwa ekinene ennyo. Bannayuganda bonna kyebaluubirirwa okulaba nti tusobola okukwatagana, tubeere bumu, olujja okusobola okugusa ate ensonga ennene. Mwebale nnyo, Katonda abakuume. Obugalo bwa Honorable Senyonyi. Basibo ne banyabo, njagala okubajjukiza n'okubategeeza nti Chairman Nyanzi bamuwamba ne bwe twogera tetumanyiwa gy'ali. Kumakya tusoose ne tufuna amawulire nti obuulira bamulese wa Ndegeya, bannamateeka baffe ne famire ne bagendayo ne basanga taliyo. Ekitegeeza we twogerera tetumanyiwa gy'ali. Olunaku lwajjo ekiro bawambye ab'akakiiko kaffe ak'ebyokulonda. Tulowooza nti balabye gawuni ze bambadde ne bagamba nti oba zifaanana n'ez'akakiiko kale akaabya Bakama, oba ne bagamba zifaanana n'eza Owinyi-Dolo. Tetumanyi really why they would abduct members of the Election Management Committee. Those abducted include the chairperson of the EMC, all them from Busoga, Honorable Masiwa Lukamba, Rovans Alex Lwanyaga, our comrade Kayabula, Eddie, and Rahma Juma. All those were abducted, and we have information that they are being held at CMI.
Mbuya. But right now we don't know where they are. Tufunye na information nti wano abasajja ababadde wano bakawamba abantu 7. Bawambye abantu 7 kumacha tebabatwala tetumanyi we bali. Embeera gye tulimu basibo ne banyabo. So may I now invite Lord Mayor Elias Lukwago to come and speak to us. Omukama mulungi obudde bwonna kama mulungi era embeera zeweewaawo. Ssemusenkagale President Kyagulanyi atukyaza wano n'obukulembeze bwonna obwa Nuupu bw'otwala wano, mwebale kutukyaza, mwebale kugifuula ntebe ya lutalo, mwebale nnyo, mwebale. Nyabo maama Honorable Winnie Byanyima, webale kubeera mufumu mu lutalo luno. Mukimanyi bulungi nti ali mu UNAIDS yagikulembera, baali badde bamugamba kati gwe oli mu ebyo naye ali ku forefront. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo General Mugisha Muntu ne timu yonna ya anti, mwebale nnyo okubeera battlefront. Abakulembeze ab'ebibiina Saddam Gaira, Sebolo n'abakulembeze bonna ne timu yonna gye twavudde nayo Katonga, abakulembeze mwenna abali wano protocol bagituwadde dda n'abatuwadde Saara. Sookera ddala stories zimuwulire ziyungula amaziga. Abantu bano balina ennaku y'amaanyi okubanga your loved ones tobalina, tobalabako. Categories ez'enjawulo, abaabuzibwawo ne abakyali mu makomera. Tubongere Saara, tubongere obuwagizi, ate tuleke bakolobola mitima nga tukola ebintu ebitajja ebyongera okubanyigiriza. Njagala okubategeeza message Honorable Ssenyonyi gy'atuwadde nkulu nnyo. Babanjulidde Makoha wano Samuel, Makoha adde mwasituke, Makoha aliwa. Oyo Makoha Samuel ye nambeemu ku bantu ba Katonga be bajja ekisuumu, be bakwata ekisuumu the 36 ne babaleeta ne babatwala ekitalya. Bwe baatuuka ekitalya, akamere ke balya ke babanga gye balayo ke balyako nga n'abanuupu be baasibirayo ke balyako nga bali mu ntwogu omu. Abasibe baffe bonna olwaleero Dr. Kiza Besigye, Obedi Lutale balwana kugamba nti mutuleke tukwate nga tuyungagana ne Bobi Yanga, kuba Bobi Yanga ali naye mwapa prison eruzira. Era ne bwe twaliyo alwana agamba munzikirize oli political prisoner munange tulina okubanga tukwatagana. Muyinza okunjawula ne ba criminal, political criminal abalala naye temunjawula na political prisoner mulala. Kakati ng'abasibe baffe beegatta mu makomera, naffe eno gye tukakatako okubanga tutambulira wamu tulabe nti twenunula mu mbeera eno. Obubaka obwokubiri ng'era njijo buggusa. Leader of opposition bw'abannyonnyodde wano abagambye nti tulina victories ze tujja tuwangula mu lutalo lwonna, buli territory yonna gy'owamba. Let us not see it. Buli ka victory gwe nobolaba katono katya twongerekako. We must consolidate all the victories. Kati twawangula olutalo ku General Court Martial nti kibadde kikanga baana kyamaanyi ekiryawo, kibadde akattiro Docha Chamber okumala emyaka 20 ne tuwangula olutalo ne bagamba General Court Martial nfu bwe fufululu bagitwale bagiziike. Olutalo lwe tuliko kaakati Mwami Yoweri Museveni aganye okuziika omulambo gwe bayita General Court Martial. Tulina okulwana okulaba nga maiti gye bayita General Court Martial tugibulizaawa mu ttaka. Asala olukujjukujju okulaba nti agikomyawo. Ayise mu Parliament agamba bamendinga etteeka. Jo yawandiise ekiwandiiko mu kyegenderezi. Yagayo Besigye agamba atya nti ayagala bamute mu kifo ky'okusaba mbu batransferring files bazijje mu General Court, mu kooti eza bulijjo. Olwaleero tubadde mu kooti mbabuulira. Martha Karua kyabagambyeko kintu kikulu nnyo.
ndabye omulamuzi Justice Douglas Singiza alina doctorate mu mateeka naye musajja wattu nga bimusobedde ng'ali wali n'ekyokukola takimanyi tutuuse n'okumugamba nti se mutubulire n'ow'ensala agambye mumpandiikire enkya n'ababuulira tuvuddeyo we mutuukira ku pointi omulamuzi n'agamba bannange n'olunaku lwe nabawa ensala sirumanyi mumpandiikire enkya twali omulamuzi magistrate ne tumusomera amateeka ga human rights gonna ne tugamalayo n'agamba bye muleese bingi bituufu naye mumpe ppaka lwakuna lwew'enkya naye alina okuluulinga era enkya tuddayo ku Buganda Road omulamuzi naye alina okuluulinga enkya kati situmanyi naye kyagenda kuluulinga abalamuzi bali eyo basattira buli omu embeera mutabukidde buli kye bakwatako buli fayiro ezitowa bo bennyini n'abali mu gavumenti mwami Museveni baatwala kiwanuka olwaliro babadde tebalina nsonyi kuleeta affidavit mu kooti ng'egamba bazze bawandiika amabaluwa okuva judgment lwe yafuluma nga balaga kyeyi baleese amabaluwa ge bazze bawandiika kiwanuka ng'agamba okuva judgment lwe yafuluma yawandiikira Chief Justice n'amugamba Chief Justice kati tukole ki Chief Justice n'awandiikira Principal Judge Zeija Flavian naye bwe yamala n'addamu n'awandiikira Attorney General n'amugamba nti mulabe ekyokukola Attorney General n'agamba n'awandiikira DPP n'amugamba laba naawe ekyokukola kati DPP naye n'awandiikira abamakomera ba CDF naye n'abagamba nammwe mulabe ekyokukola bonna tebalina kyakukola kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino bajjenno abo era ngenda nempulira abaganda nti bannalweyisawo bajjenno baawa bajjenno baali mu Kabuta family taata wa Muhoozi we bayita Museveni mutabani we ne muganda we Salimu bajjenno abo basatu kakati n'abalamuzi bali biragiro ebyo bye balinze tewaliyo kye bayita high command tewaliyo kye bayita Army Council kyegenda kutula jje n'omuyigisa muntu ono mu mateeka ya UPDF Act is a member of the Army Council of the High Command. Army Council kati yeyina okutuula naye simanyi oba bamuyita dina atuula mu naye oteeka ligamba member wa Army Council kati tewaliyo kye bayita Army Council tewaliyo kye bayita High Command kyova olaba ebiragiro luli Muhoozi yavuga n'okuzanyira ku mutwe n'agamba kati kankubisa akalulu abaagala beesige bamute muwandiike n'abaagala bamutwale kalaba namwe basajja batujoze bano batuzanire n'agamba ababalamuzi simanyi abambala biwiigi abambala simanyi amajowoowe abo baneetondere n'agamba abo bamemba ba paalamenti abamuyita naga mwenja kuba wewenyula kibooko mwe babafunzi mwe kakati paalamenti gye yagamba okwewenyula kibooko twali tuozegenda musamoninga paalamenti yatudde sebolindo opposition zone negamba wa twamendinga rules tewabaawo wanaddamu okwogera ku Museveni n'amakaage era ne bagamba rules oba zaayise oba tezinayita kake tuli mu ggwanga erifaanana bweretyo njagala okubasaba mmwe abali wano nga nsembayo bategeeza kino bafoot soldier ekisinze kyazizeo biri ku mutwe ekyafulumye bwe baasibye Semakadde kooti teyatudde na kutuula Semakadde yabadde bweru wa ggwanga era akyali bweru wa ggwanga yabadde Rwanda obawa Sekana n'atuula n'agamba oyo we mulabirako temuleetana mu kooti mumutwale ekitali emyaka 2 mumusibe temuleetana wano naye mu judgment yataddemu mu kino kiwaaba ekyokuyiga yataddemu ekigambo foot soldiers ekigambo ekyo mu kyengereza yagamba nti kino kiweebwa ekyokuyiga eri baki ba foot soldier ebigambo ebyo byonna byakubatiisatiisa ebigambo ebyo byonna byakugezaako okugamba nti mwami Museveni atutudde ku nfeeti njagala okubasaba ekigambo kimu ekirina obba obuvumu nti mu byonna bye batagala kambabuulire byonna bye batagala bali bweru w'amateeka kakati tuli mu kye bayita bare knuckles Obote bwe yatuuka mu mbeera efaanana bweti yafulumya gye bayita detention without trial act 1966 mwe yasibira bayuyingira mwe yasibira balumu mwe yasibira ne Beni Kiwanuka yasibira ne Semwogereri mwe yasibiramu ne Badiru ne jjajja ow'ekibuli Kabadiru Kakungulu n'abalala kakati mwami Museveni
talina tteeka mwasibira kati atuuya nazikala. Temulowooza nti empologoma tetuuya n'olwokuba erina ebyoya. N'empologoma naye bw'eba egoba akagabi naye ekola ki? Olwaleero omwami Victory gye tulina okulwanyisa Museveni aleme gisaanyaawo yonna gyakuumidde Chairman Nyanzi anoonya wamutwala. Kubanga luli abaddewo court martial, singa kati olwaleero badduse dda bamututte mu general court martial ng'agenze ku joininga b'amasheti, naye kati bayinza kutwala mu general court martial. Amanyi bw'amutwala mu kooti eza bulijjo bano tujja kufaavaagana nabo balina okumuwa bbeeyi oba baga zino kooti eza bulijjo zo tujja kufaavaagana nazo. Era kyovula mu lwaleero singiriza tumugambye mwe bano tujja kufaavaagana. Eri magye tetuyinza kukkiriza environment eri magye mu general court martial kujja mu kooti eza bulijjo. Enkya tuddeyo era ku Buganda bano ne bwe banaatugamba buli lunaku kakati Victory gye nga muzika ebigambo byange, Victory gye twafunye tetukkiriza okugiruuzinga nti general court martial yavuddewo kati tebalina we bayinza oba bakuge bamase wamugamba baani tulina kulwana era babatwale mu kooti ezabujjo tusabe beeyi tulwaniraawo. So ekyo general court martial ffenna tufunvubire kireme okuddawo. Ekisemberayo ddala bwe bubaka Martha Karua bwatuwadde nti ffenna abali wano kyabuntu okuba nga tweyagaliza ebifo byonna abamu bye tulimu abalala bye bagendamu na buli kimu, naye ensonga ezo zireme kubanga ze zikulembezebwa. Tubeerenga ekikulembera olwaleero kwetaasaako lukogobe kubanga tubona mission ne tutatuuka ne 2 mulaba ng'okumpi wano naye olugendo olukyali wano. Kano akaseera bwe tuli muno dictator wasinga okubeerera omubi era abagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandidate mbabuulira bangi naye tugume tugenda kutuuka ku lyengedde. Nkakasa munda bo bennyini balwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka. Nalabye mu palamenti nga babula kwegwa mu bulago eyo Victory, naye bwe twongeramu amaanyi bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kukubagana bokka na bokka. Tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokobe luno lwe tulina. Obubaka bwe mbawa ttiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirabye n'abalala abatali wano ffe tuli committed kukwataganira awamu. Era lwaki tulaba oba enkya tuli ku kitebe ky'amangi oba Sadamu Gayira tuli ku PPP oba tuli ludawa ffenna kasita luba lutalo lwakwenunula ffe tetuli ng'ojegere zonna. Sebo ne bw'otugamba tujje Magere bwe tuba tusimbula oba tuli Kasanga tewawona lekulya nyuma oba tuli ludawa buli mataka tebakutekangi twanolutalo twaaamabaka wangaale omukama wantundu olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba okuba ekipya. We shall never surrender. Never surrender. Thank you. Thank you very much. Webale nnyo Lord Mayor Elias Lukwago ate nga yakulembera PFF. Kangende mu maaso basewo ne banyabo tuyite General Mugisha Muntu ayogereko gye tuli. Engalo ezaniriza General Mugisha Muntu. Thank you, Lewis. Owekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi, President. The presence of our National Coordinator, Alliance for National Transformation, Honorable Alice Alaso, Lord Mayor, Honorable Winnie Yanyima, the former Locks, Winnie Chiza, Waf, Ofuno, the current leader of opposition, Joel Sinyali, of course, Lord Mayor, the leader of PFF, all the leaders of NUP. Thank you for hosting us again. And we thank those who came to lead the prayers here.
We thank God that we're able to be here today in solidarity with those who are in prison. Honorable Colonel Dr. Kitebe, Aaron Chiza, all the young people who are incarcerated in the different prisons all over this country. The environment is quite complex. There are two types of prisons in this country. The ones we have come to stand in solidarity with, like Honorable Dr. Chizabe's Aaron Chiza, Obed Rutare. Those are in prisons which have walls. The fight is on, and we have to keep fighting until they get out. But there's a second nature of a prison that's not visible, and we are not paying attention to that, and yet both are linked. Our success in getting those whom we've come to stand in solidarity with, who are actually much fewer, is dependent on us breaking the walls of those who are in the prisons that don't have walls, that are invisible, that have completely paralyzed this country. Those who are in the prison of fear and hopelessness. We have to focus and fight both simultaneously, because our success in breaking the walls of fear, breaking the walls of hopelessness that have captured our people, because it's been deliberate, systematic by the regime over a period of time. The moment we break those walls, I can tell you, we wouldn't even be here. We wouldn't have those who are in the prisons that have walls. So in whatever action we engage in, there must be people who are dedicated to doing that. Two, as we continue this struggle, people are wired different. People are inclined differently. So even at the point when announcements are made for different types of actions, recognize that there are people who are inclined, who are wired, who can go on the street anytime, midnight, at 1, at 2, at whatever time you call upon them, they'll be on the streets. There are people who are inclined that way. There are those who are inclined, but who can fight. So we must recognize that we must build different fronts, one struggle. And at this point, I would like to talk to those who are not represented here. The middle level leaders of NRM and the members of NRM and supporters of NRM, starting from members of parliament, LOC 5 chairpersons, LOC 3 chairpersons, downwards. The ones at the top, I don't think they can hear, even if you speak 24/7. Why do I have to address those? Because they're also in that prison that does not have physical walls. They're also under fear. They've just make reference to, courts, security services, police, intelligence services, even in the military, the business community, cultural leaders, religious leaders. The walls which don't, the prisons which don't have walls cut across all the category of these people. They are critical. We have to work day and night. When you're not wired or inclined to go on the street, you can talk one-on-one, 2 people, 3 people, 4 people, to overcome fear
to ensure that we can put our country back on track. Why do I say so? When you go on social media, if you look at the level and depth of frustration and anger, it's worrying. If what is on social media was to be translated into physical actions within the society, we will tear each other apart. And I suspect it could easily be indiscriminate. Why change is inevitable? Anybody who can see, who can make analysis, can see that change is inevitable. But it has got to be managed if we are going to make with a country that is intact, and where even as we sit here, plus even those who are not here, that we can continue moving as a community, as a nation. That is critical. Therefore, those leaders in NRM, members of parliament, LOC 5 chairpersons, LOC 3 chairpersons, councillors, leaders of NRM party, at those levels, down there, the members, general members, supporters, they have not just fallen from Mars. They don't live in islands. You must be feeling the pain that is in our society. You must be seeing the problems that we are confronted with. And you must be experiencing the fear, even those in the opposition, that they're experiencing. Otherwise, you will be speaking, but you don't. But when you meet privately, you speak your mind, and you're not able to speak what you say in private in the open, which means that you're also paralyzed by fear. Therefore, the struggle is common for our future, for our country. So there has been coordination of effort, planned, deliberate, conscious, systematic, and we have to work on that relentlessly without giving up. It would be the worst nightmare for us to have change, which is inevitable, but have a country that would have broken into pieces, like we see in Somalia, like we see what is happening now in Sudan. It's not too late. We can have change, but have a country that remains intact, so that those who take power can at least have a beginning point in how they can start sorting out the mess which has been created by General Museveni and those who the clique around him. It is absolutely necessary. We have to work on it consciously. It's not going to happen by accident. It's not going to fall like rain. It has been out of conscious, deliberate choices that we have to make. My appeal with the leaders who are in the opposition. While the general population can become frustrated, one thing we must not give in to is despair or frustration. Leaders never get frustrated. Leaders never get into despair. Leaders keep focused in spite of whatever may be going all wrong. Because when General Museveni plays out his psychological warfare using all the tools at his disposal, like all authoritarian regimes do, is simply to plunge us all into a sort of hopelessness, that we eat each other up, that we become divided, and reach a point where we start saying that nothing can succeed, nothing can be done. That's why he wants to push us to, and we cannot afford to be pushed to that point. And we must therefore remain hopeful, because if we become hopeless, how can we give what we don't have? For us to give hope to the population, we must remain hopeful. For us to give people the understanding that change is both for the physical
And two, the country can remain intact. We must speak that. We must act that. May God give us the wisdom and the understanding to be able to do that. Complex as it is. Obangezeko tutusemu mu Luganda. Bwe mbanga sisobodde kansona ajja kugezaako akole kyakikugulana. Mukama yeebazibwe. Tusanyusa nnyo okubeera wano. Honorable Robert Kyagulanyi n'abakulembeze mwenna abantu mwebale nnyo okutuweereza ekifo okujja okuyimirira n'abo abali mu makomera. Honorable Dr. Kiza Besigye, Obedi Lutale, Aaron Kiza n'abavubuka bonna abanuupu abali mu makomera ekitalya Luzira, Kigo ne mu ggwanga lyonna. Ekyamanyanzi eyawambiddwa eggulo oluli kubanga twaliwo mu lukiiko wano. Waliko amakomera mu ggwanga lino ga bika bibiri. Waliko amakomera abo bemenya amannya mwe bali Kitalya, Kigo ne Luzira. Katonda atuwa amaanyi n'obuvumu n'obugumiikiriza okuyimirira nabo okutuusa lwe banaava mu makomera. Naye waliko ekkomera eryokubiri ekirabika lye tutateekako ssira ate nga amakomera ago abiri gakwatagana. Katonda bw'aba atwadde amagezi okumenya eno ekkomera eritalina ebisenge bye tulaba n'amaaso. Bwe tuwangula okukutula ekkomera ery'obutiitiizi ery'okutya n'okugwamu essuubi eryo bwe tulikutula abali mu makomera gano ag'ebisenge tekitwala wiiki emu okuvaayo ku makomera. N'olwekyo njagala njogere n'abo abatali wano, abakulembeze ba NRM, ababakati okujja wansi, abawaggulu ne bw'omala essaawa 24 ng'oyogera tebakyawulira. Ewaffe mu nkola eyo tulinayo olugero, ankola ekigezi. Ne mu Buganda we olugero lwe lumu nti ekyagala okutta embwa kisooka ne kitta kikiziba nnyindo. Ng'olukwenda kuyita embwa lukigaze nnyindo. But whatever once kill a dog first compromises its sense of smell. Abakulembeze bali abali ku ntikko bo tebakyakaga. Era kisoboka nti basobola kugwana mu ngo nga tebakitegedde, tebakyawunyiriza. Yes, council has corrected. Tebakyawunyiriza. So let's concentrate on those who are below. Hopefully they can still smell. Aba ku parliament, level ya parliament, LC5, LC3, councillors, abawagizi na members aba bulijjo okumanya nti eggwanga lyaffe ffenna era nabo bantu bakulu abasinga obungi bateekwa okuba nga balaba n'amaaso nti enkyukakyukayo ejja kubaawo. Naye enkyukakyuka eyo ebaawo etya ne tusoza eggwanga nga liritya nga likyali wamu.
we tutambula kati waliwo obuseerezi bw'amaanyi era Katonda atuweereza amagezi engeri gye tukolamu ekintu ekyo okulaba nti enkyukakyuka eteekwa okubaawo ebeewo n'eggwanga lisigale nga liki liwa. Bw'oba osoma ku social media ntalo njereere era ebiri ku social media singa bibaawo nga ku streets kutingana kyokka. Mwabaye naremu temuli ku maazi the planet, temuli ku munyenye, temuli mu bire, muli wano wansi mulaba ebiriwo mubiwuliriza mubifiiringa okuva mu bantu abalinyiriddwa kati okusigalaawo nga temulina kye mukola nga mulowooza nti bino bya opposition kintu ekitalimu obuvunaanyizibwa kubanga Katonda bw'abanga tatuweedde na kisa ne kwaba enkyukakyuka estable enkyukakyuka ng'eri entebenkevu olowooza ani anaamanya nti oli wa NRM oli ki? When we were fighting in 86, when we cut off Katonga, surrounded Mbarara. There are two specific areas in Ankole where UPC had really crushed, humiliated DP. Ibanda and Buweju. So what they were in their, when people are in their homes, normally, because people want that fear, want to hear. But when they heard that we had surrounded Mbarara, we had surrounded the massacre, we had cut off Katonga, nobody mobilized people, the DPP. Out of pent-up anger, got into their houses, got bangers, and they started cutting down plantation, cutting down all nature of things. And the next thing was start trying to kill people. We had to deploy forces to go stabilize the area. We were still sane at that time. But you had what happened like in Usoga, where there was that chairman who said, if UPC is removed, this is my arm, cut it off. They cut it off. Change which is haphazard, you can easily become a statistic. Even when you are in government, actually you become a target. I think those who are in NRM should be the ones who should be doing more than what we are doing. Ababali mu NRM mu ndowooza yange be bantu batenga bakola n'ebisinga ku ebyo bye tukola okulaba nti enkyukakyuka ebaawo naye ebe ey'emirembe enyigire mu lutalo luno. Tetubasubira kujja ku street bwabanga bayise ab'oku street kubanga kirowooza nti wali abalina obuvumu obwo, naye kinoomu oyo ng'ayogera n'ono, abasatu nga batuula, abataano nga batuula, alina omuntu oli mu magye ng'agenda n'amugamba mwana wange waliko line gy'ota crossinga, nibo nga bakuwadde order, mutabani wange muwala wange omuliraano kugenda mukuwumulira n'omugamba ebintu ebituuse eggwanga lye lisinga, oli member wa parliament, oli LC5, oli LC3. Bwe tukola ebyo Katonda naye n'aterekerako ekisa kye, kisoboka eggwanga erina okukyukakyuka ate ekiteekwa okubaawo naye ne likyukakyuka nga kuliko ki emirembe. Kyensembyayo
nga abakulembeze balangiridde actions zonna ezinaaba nga ziwaddewo tutegeerekane ku kintu kino kubanga oluusi kirimu obunafu nakyo. Abantu engeri gye bali wired tebafaanagana. Kati wano waliko abantu bagamba nti tuve wano tugendere kimu ddala ku poliisi central anaafa afe. Kulire enduulu ntono. Waliko abavaawo awo nga tatidde na katono ne babakuba amasasi ng'asonga. Naye waliko abalala atasobola kukola ekyo. Naye ng'asobola okutuukirira omuntu omulala oluusi wa magye, oluusi wa poliisi, oluusi member wa parliament, oluusi LC5, oluusi LC3 era n'amutuusa mu ndowooza ate nga nekyo kintu kikulu. Wali oli asobola okuwa ssente nga waliko we bakutte bali mu makomera essente eziyamba family. Waliko lawyer asobola okugenda mu kooti n'awoza emisango gye ssente n'agiteeka ku bbali n'agenda n'awoza ekyobwereere. Waliwo oli asobola okutwala emmere n'agitwalira abalwadde ku makomera oba n'agitwalira abalwadde mu malwaliro. Entalo za bika bingi. Muve mu ntalo ez'omunda. Oli agenze ku street n'afuma oli atagenze. Awo oba oyongera maanyi oba oleeta obunafu. Kubanga kati mutuuse muyingidde mu ntalo ez'omunda zibonafuyiza ate oli kyakola ki? Kyayagala. Katonda abakulembere. God bless you all. Thank you very, very much, General Mugisha Muntu. Please give him a round of applause. Obugato bwa General Mugisha Muntu. Tubadde wano netwegatiwako family ya chairman Nyanzi. Muyimirire bannange. Family ya chairman abadde batambulawo nawona nga bamunoonya kuva ku makya era nga bakomyewo nga tebalina kye bafunye. Bagenze ku CPS, bagenze wa olunaku lwonna babadde bakwebwa omukisa wali we tubadde twogerera naye budde bugenze. Mwebale nnyo kojja n'abalala. So without wasting any other time, budde bugenze ngenda kuyita president waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert ayogere. Oluvannyuma anaatuyitira omugenyi waffe ow'enjawulo naye atubuuzeeko. So Mr. President, we want to invite you now to speak to us. Thank you. People power. Our power. Thank you very much. Please take your seats. Our fellow leaders, General Mugisha Muntu, leader of ANT, the leadership of PFF/FDC Katonga, the senior Winnies, Mama Winnie Kiza and Mama Winnie Byanyima, Deputy Presidents present, our leader of opposition, our Secretary General, our leadership from PPP, and other fellow leaders, the National Coordinator of ANT, all protocol observed. I am very, very honored to have you here today. Kansonda Lukola. Kanso omulungi oli otya. Yangu otulege ku bantu ku salaamu. People power. Our power. People power. Mr. President, webale nnyo okumpa omukisa guno. Naye Mr. President, kankubuulire nze gwowadde omukisa guno. Siri muntu wa bulijjo. Mu ngeri nti yenze eyaweereddwa flag eya National Unity Platform. Era
yenze candidate w'ekibiina ekyo kinnaggwano ekyenup ekisinga amaanyi mu Uganda. Sebo okutegeeza ekibiina ekyo nze ngendo kikiikirira eri mu Kawempe North Constituency mu kulonda okuddako. Mukama wange ebyo byenjogedde si by'oŋŋambye okwogera wabula okutoolera ku bantu salaamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. waliwo abazanyidde mu waya nedda kwegali yasi waliwo abali munda People power. Everywhere. NUP. gwe atulaiki ekikujjako kyokutuka omumanyi gw'obutimatima ate nosheyaringa nomunafuna meseji ya president One people, one Uganda. We shall overcome someday. I do believe we shall overcome someday. In ANT we say, people first, a new future. People first, people first, a new future. Thank you very much, ladies and gentlemen. That was to keep you warm and keep you entertained. Thank you very much, Councillor Nalukola, for the light moment. You see, Councillor Nalukola is one person that I feel very entertained when I see or hear him speak. Back in the 90s, we used to call him Dr. Dandy, but please don't call him that. He speaks so slowly in that his sense, even idiots will understand. Bulijjo mu complaining atu batwala speed, Councillor Nalukola batwala mpola. Nenga mu understanding. Fellow leaders, I'm glad to see you today. Like I was saying, I was talking to Mama Winnie Byanyima a short while ago and telling her that one of the hardest moments for me is to look in the eyes of the wives and the children of the missing people or the abducted ones. Constantly having to look in the eyes when we're demanding for their loved ones, when we're sending back the kids to school, or when I'm giving updates to them. Today it's even harder because it's even hard for me to look in the eyes of my own brothers and sisters, my own family, explaining where our brother is. That is how challenging. Funo buzibu amaanyi nnyo okusinkana family z'abo abantu bebawambidde abantu baabwe nga tebalabikangako naye nga bwe ŋŋambye leero ate byongedde okunkalubiriza kubanga simanyi bwe ntunula mu maaso ga family ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba family yaffe bakubira ne bagamba waali muganda waffe aliwa kati ng'ogenda baddamu otya bakubira bagamba taata aliwa ogenda baddamu otya. That is the challenge. Ne baana bange ngera bwe mulaba bano abantu bonna nobody is safe, not even us. Naye nga tujja kuwangula lazima agakatono. We shall win, and these people one day will pay for all the pain that they are causing us. Being here, and the regime is making it clearer, because we are here, just like the children of Damulira, children of Chibalama. I don't know whether my brother is alive or dead.
But one thing that I know is that we are not going to give up. Today, I'll be very brief. I'll talk about only two things. First is unity, and second is pressure. What do I have to say about unity? It pleases me so much, and I'm sure it pleases the people of Uganda, especially those who are oppressed, who are the majority, to see us all here together, despite all efforts to drive wedges among us, despite all efforts to draw us against each other. You have seen, apart from reaching out to the families of the missing people and trying to convince them that we are responsible for the missing of their loved ones. Bagenda ne babagamba, oyo mulaba asirisa abaana bamwe, oyo mulaba awambisa abaana bamwe, awambisa abantu bamwe. Nga ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu bamwe. Abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba, olaba we yaleetera abantu bamwe okubawamba. We want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that those, some of them work for the regime, and others, we must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to see, to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, ba-infiltrating abo abali mu groups zaffe, bamaking sure ono asojja oli n'olina asojja oli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FDC kwa KFF, asibye Bobby Yang wa People Power wa NDP. Then n'agamba bali mwe muvumirire bano, mwe lwaki temujjayo Dr. Besigye, nammwe muvumirire oli lwaki wamwe bamusibye luvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu, banange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe bakkiriza bannange, bwe mulaba omuntu anyigirizibwa, ne bw'oba wali okayanyeeko naye, ne bwe muba mwali mumubuganyizaako ku kifo, yimirira naye kuba bwe bamala ye bawunona ggwe. Oba twayimirira ne tudimandinga si papa, oba twabanja bulola, kalwaki tetubanja abaffe? So mbasaba baganda bange, byonna ebitwawula mubiteeke ku side, tutunulire ekitugatta. Mama Karua said that a people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko, tusigalenga tuliwamu, tusigalenga tuwuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Number 2 is pressure. Baganda bange, okuba nti tusobola n'okusinkana wano, it is not the desire of Museveni. In the morning, this place was cordoned off. Never ategedde nti bajja tuttirawo wano singa tebatuleka, era ne bavaawo. They've been watching pressure all over the world. They are protesting in Kenya, they are protesting in the diaspora, and we are calling for protests even here in Uganda. Yeah. That is the pressure that pushed Museveni to bring out that coward in him. Na tweeting ngalinga umuli ogoba kunyeka ebigere. Kati Besigye lwaki yagenda mu lwaki talinda koti ne kola normal process. Omuntu yemoyo hypocrite. Asibye abaana baffe emyaka 4, abala myaka 5. Mu koti y'amagye nga tebawozesebwa. Ne yagamba nti Dr. Besigye yadirinze process y'ekoti y'amagye n'etambula. What a hypocrite. So it is pressure. It was pressure that made the court bring Dr. Besigye today. Era pressure yegenda okumuyamba okuvaayo. These states only listen to pressure. So please, in whichever way you can, exert as much pressure as possible. I know some, in fact most of our people are scared to come out physically. Good enough for living in an age of social media
and the world listens. Bano abantu mbateekeko omuliro baganda bange. Otherwise they will not stop. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana foot soldiers. Never basiba. Nenga commander in chief or foot soldier abali wano lwaki temumukwata. So they intend to intimidate you. Bagala kubatiisa mmwe. Temutya baganda bange. Omulingeri gy'osobola obabuze emirembe. Omwandiisi omuspire yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bano abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu. Mubabuze emirembe, mubayise bubi ssente zaffe ze batubbako, temubakiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe. Kumakya mubanje abasibe, mutundu mubanje abasibe, ekiro mubanje abasibe. Oba osimuze ng'ogenze kweyamba, sokodde mweru babanja. Put as much pressure as possible, because this is moral pressure, this is legitimate pressure. These people are not going to release our people if we don't pressure them. So please pressure them. Keeping united is also pressure enough. He invests a lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Bannange bulijjo njogera bingi nammwe, leero ngenda kwogera bitonotono. Njagala kuva waggulu ngamba saba. Buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakaasa, weekalakaase. Ate making sure bewekalakaasa ensi ebiraba. Temulekerawo. Make it very unattractive for the regime to abduct our people. Make it even more unattractive for them to keep our people in detention. Mulemereko, tubatekeko pressure, tubalemereko, lazima bajja tuwa abantu baffe. Ate temulekerawo. Let us pressure them more until Museveni goes, because the ultimate target is to free ourselves of Museveni and his drunken son. I speak to you many times, and today we have special guests. So ladies and gentlemen, allow me to take the honor of inviting our notable mother and the wife to Dr. Kitebe, Mama Winnie Ganima, to speak to us. Where are you? President Wanu, honorable leaders, party leaders here, honorable members of parliament, honorable leaders of district governments, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala. Mukama mulungi, ebiseera byonna. Thank you so much. I want to first of all thank very much the Honorable Bobby Wine, leader of Globe, for inviting me here. I might not have come, but we were in court and he said, come for prayers. I'm here for the prayers. And I thank you so much for bringing me. I want first of all to bring you the greetings of Dr. Kitebe. I managed to hold his hand at the court and just wave at him and tell him to be strong. But he greets you. I saw him on Monday in prison, in his cell. I wrote about it. But he's strong in spirit. His body may be weakening, but he will never surrender. Never. And he tells you never to surrender to. So let me say that the most important thing for me today has been to see the victims of this horrible regime, the people whose loved ones have disappeared for years, the people whose loved ones are in prison for years without trial. But now my heart is with you. I
I'm with you. But I am in a different category. My husband has been in prison just 3 months. I am able, I'm a global leader. I can bring global attention to him, and I have. I have also national recognition, and I have. But these people, your people, who have disappeared, who are in prison, nobody knows them. And Museveni is sitting on them, denying their rights because nobody knows them. So I am with you, but I feel privileged, and I want to use my voice, I want to use my influence to fight for all political prisoners. That is my going here. Being here has made me understand how I must fight for all political prisoners. And I will. And I will. You know, 3 things came to my mind as I was listening to our leaders. And the 3 things that came to mind, one is to agree with all of them about the importance of our unity. I want to agree with them. We have to know that we have one objective, is to get that mad dictator out of power, clear his son, is to restore our institutions and live together equal under the law, all of us. We have to get rid of him. So the unity is important. And I thank our leaders because they are standing in unity. I had never seen it. But look at them. They have understood the call of the moment. They are standing together as leaders. Thank you, political leaders. But I also call on you, stand together. You must stand together and know who the enemy is. Don't turn on each other. Don't fight each other. And fight that one who is supporting this regime. Push them in a corner. Let them apologize. But don't fight amongst each other. Be united. The second point I thought of is the message I have for you. Don't fear. Temutya Museveni. Temumutya. Afuna kyayagala. I'm not afraid of him. Simutya. I may have gone away, okuba kyeyo, kulabirira mwana waffe n'omwami wange, naye simutya, era simutya. When I am coming back, I will join you where you are, and we will fight. You know, I heard people saying that we should pray, and I pray also, the support I have, we pray. But I heard someone here praying that praise Katonda, Chusa Museveni, Abewa Kisa. I don't pray like that. He's not going to change. Tachuka. He is who he is. Let me tell you who he is. Tachuka. We will push him out. That's all. Let me tell you one story about him. And I am going to keep telling you more. But let me tell you this one, to know the man we are dealing with. The time of Obote 2, Faba DP, Gabat waliwo ba UPC nga bayita ba UC, Abasibe, like they are doing now. One day, we were at home, abantu ne bajja eka ne bagamba kitange nti waliwo omukyala bamukubye bamutulugunye ali eri embalala eyo ku 2 yeebase mu luguudo ali bubi. Kitange n'ababuuza nti ani
omumanyi bagamba tulowooza maama wa Museveni taata yagamba mwanyinaze yafa fanati genda olabe oyo omukyala bw'aba ali maama wa Museveni omugyewo ku luguudo omuleete wano abantu bana nga bamutya nga Museveni ali mu nsiko maama wa Museveni mwanyinaze yamuleeta eka bamujanjaba yali ng'akankanye nnyo n'agamba ntayinza na kusula mu nyumba n'abantu abalala nga taata alinawo ennyumba y'abagenyi awo n'amuteekamu bulijjo nga bamuleetera emmere bamulabirira bw'alwala taata mutwala mutyo emyaka egi 2.5 olutalo bwe bwaggwa bwe twatuuka ebbala mu lutalo awo General Sale bwe yajja eka n'asiima kitange n'antwala maama we emyaka 2.5 kakati oyo bwe twalabirira eka ewaffe bw'oba olaba gyakola beesigye olowooza oyo yayinza okukyuka si muntu talina muntu talumirwa bantu balala ye bamulumirira ekimukwatako naye ye talina kisa talina mwoyo gwa ddiini ali awo so zekambabuulire temumutya tujja musindika aveewo ajja kugenda ateeka okugenda. We don't have to fear him. He's not a decent human being. He does not respect anybody. Kamba we mwakagambo kamu naye ka luzungu sikamanyi mu Luganda. He's a narcissist. Oyo muntu yerowoozako yekka talumirwa balala ayagala nnyo pawa yonna ali simanyi mu Luganda lulemye naye yoyo yennyini tulina okumusindika n'avaawo. Don't be afraid. Kaakati ensonga y'okusatu justice kantusookere ku truth amazima obwenkanya n'obudde biri ku sayidi yaffe ye talina mazima talina bwenkanya ate talina budde buweddeyo obudde bwe buweddeyo oba ayagala oba tayagala. His time is up. Look at him how old he is. 40 years in power. Before that he was also a total leader in the bush. Amazere emyaka yonna nga mufuzi nga akuuye omulaba yenna talina maanyi. Kakati, let me tell you, there are 3 things about him. He is isolated. Ekyo baba kigamba batya? Aliyeka omanyi kubanga yafuuka dictator nakyemalira kakati abantu bonna bamutya so ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso ali awo ali isolated. Ekyokubiri, he is paranoid oba ekyo kigambo entya nalukooli alina kati nti akasumbuira musajja wankasunguyira ebimunyiiza biba tebiriimu nakatono ennyo kamunyiiza. Alina n'akatengo ekyo kyakubiri. Ekyokusooka ali isolated, ali yekka tamanyi kigenda mu maaso. Ekyokubiri alina akatengo
alina akatengo. Ate ekyokusatu wano mukiwulirize kino kiki. He is more ruthless than ever. Mutemu nnyo kati. Ekyo mukitegeere. Temukitya. Ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko, oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni. Siba muvuzeemu eggaali. Naye edda ng'akyatyamu katono. Naye kati ali desperate. Ali desperate, ali ruthless. Ata nava wano nga atusiba ng'atugenda mukomera kansolo kwaga agendayo n'ateekayo empapula ne batugjayo bansiba nange. Naye nga tanasiba bantu myaka 5, 6 nga babula. Kakati watuuse ali ruthless. So nze mbabulidde jjange sijja kutya nawe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka ne mutukulembera tugende mu maaso naffe weetuli tujja kujjawo. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugane bajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye alina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye alina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja ye London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Professor Rubin. N'awandiika 10 point n'atuwa ne tugitayipinga. N'ateekamu constitution. N'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe. Yalyamu banne olukwe. Bali abalwana mu nsiko bonna bye balwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu ddook ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe? Museveni. So sijja mutya, ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tekukola bulungi. Our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. I love this song. Allow me. Let's sing it. Oh,
Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the close of this event. Eki commander. Hai bade dikjo. DJ Tere akayimba ogenda. Sajja mukulu olina okugenda. Mwenna ababaddeko, thank you so much. Kotirako. Genda wamani kusangaza.
okole meeting n'omwoyo gwo olaba oba tekigwanidde weetabe mu lutalo luno nga tonnagenda ku lisiti eno nga tonnafuuka omu ku balitiripoti eno ndowooza ke kaseera akalungi akokola kwerwanako nga tonnafuuka omu ku balitiripoti eno pakati bano bannaffe banafunye okwerwanirira olw'okuba bagenda ku lisiti eno nolwekyo essaawa zino abakulu bazituwadde abeebunya nga buli muntu okubamu yekka toki alabe wawaanaatandikira banagenda ekyawamu nga bannange nga gwe wetegese dda wabwerwawo wawerawo dooni zikikulu bonna buli kaseera tulinganga bwana bwa nkoko bali bafuuse kamunye bataddeko n'obukookolo obulala bubatumizanga oba abasajja